Buildings are the largest energy consumers in Serbia, accounting for over 40% of total final energy consumption, hence representing the highest potential for savings. Aiming to reduce energy consumption and improve their comfort, tenants of the apartment building in Sombor decided to get organized and take specific steps. Nalazimo se na adresi Gruje Dedića 20, gde smo prošle godine završili fasadu. Stanari su se žalili konstantno na visoke račune energane i onda smo im predložili da možemo da uradimo fasadu. Naravno, pre toga smo tražili 2-3 firme ponude i najbolju ponudu su stanari prihvatili. Od 700 do 1500 evra je bilo po stanu, u zavisnosti od kvadrature stana. 60% of the required funds were collected and paid to the contractor for starting the works. The remaining portion was paid in 6 monthly installments. Ljudi koji su izvodili radove su to radili profesionalno, deluje mi kvalitetno, a što se tiče benefita, iskreno osjeti se leti, hladnije u stanu, tako da ja imam utisak da je ta izolacija popravila stvari. Fasada je urađena prošle godine u maju i zadovoljni smo izgledom fasade i celokupnom investicijom. Installation of 10 centimeters thick thermal insulation on external walls technically reduced losses by 25%, improved the thermal comfort of residential space, and extended the lifespan of the building.